ঠিক আছে? Okay. Hello, everyone. So I'll just go through like a little bit of a review of the first two lectures. I'll try to do it in a different way so that I don't lose you as an audience. But yeah, so what did we begin with? We began with like the string sigma model, right? So if I was to write the action for the string sigma model, like this, minus half t, where t is the tension of the string, and then you had your measure, integral measure, which is d2 sigma, or like where d1 is just the time and d2 is sigma 1 is just the time parameter and d2 is like the string parameter in the world sheet, right? And then you have the square root of the determinant of minus h alpha beta, d alpha dx, d beta x, right? This is your standard measure for the string traversing the world sheet, right? If let's say, for example, you're trying to imagine what the string, like how the motion of the string looks like, you can think of it like this, where let's say this is the time parameter tau, and then you have some parameter sigma, right? And so you have, let's say, a closed string, okay? A closed string that looks like this. It's gonna traverse like dynamically over with this tau and like move like this, kind of having like a cylindrical like motion effectively. And these are effectively some time slices, right? Sigma over specific particular time slices, right? Okay. So I forgot to mention what we're trying to achieve from this lecture. So I know you guys left it until like quantization of the strings, but since there's been a big gap, I thought it'd be good if we all kind of had a revision of sorts as to how we then move on to lead to the quantization of strings. So let's see how much we can cover today, and then let's see if we can touch quantization of the strings. Okay. So this is the string sigma model. I haven't fixed any gauges yet because this is the barest of all forms. And then we're going to start fixing gauges and see what the equation of motions look like. And of course, fixing the gauge is going to simplify the equation of motion much further. So yeah, but let's try and derive first from here the equation of motion for the auxiliary metric H alpha beta and the bosonic field X mu in the string sigma action. Okay, so this action above that's written here, it has no kinetic term for H alpha beta, as in H alpha beta কে চেঞ্জ করা হচ্ছে না। H alpha beta হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট আকারে থাকছে, সো H alpha বিটার কোনো কিনেটিক টার্মস নাই, রাইট? সো এটার ইকুয়েশন H alpha বিটার জন্য যে ইকুয়েশন অফ মোশন যেটা থাকবে, হ্যাঁ, there is no kinetic term for our metric H alpha, our auxiliary metric H alpha beta. So since there is an absence of a kinetic term for H alpha beta, that implies that we have a vanishing of the energy momentum tensor, right? So what does that imply? It just means that T alpha beta is equals to minus 2 over T,
1 over square root of minus h, variation of the sigma model, the action of the sigma model over dh alpha beta is equals to 0, right? And so there's that. And now we can try to derive like, and in similar fashion, like this gives you one constraint, right? This is one constraint over your metric. And if we move forward, we'll see derivations further, right? So we know one thing, like because we're trying to vary metrics here, and variation of metrics are a little tricky. So we know that delta H is equals to minus H alpha beta, delta H alpha beta, which implies that the variation of square root of minus H is equals to minus half square root minus H alpha beta, delta H alpha beta. It's just this H is now in square root form, which is why you have like the half sign in front and the variation effective half sign in front and like square root H here, right? Just similar to derivative rules effectively apply to how you're taking a variation here, right? So what would happen if we take the variation of the entirety of like square root variation of square root of minus H with H alpha beta, right? What we would get is like minus half square root of minus H because, chain rule applies here, right, with variation. So first off, you're going to try and hit the determinant of the metric inside the square root, and then you're going to hit like the metric itself, the variation that is. So you have minus square root of H and then H alpha beta, and you have delta H alpha beta, right, as prescribed. And then you have then the delta hitting H alpha beta directly, right? So you have square root of minus H, which remains unchanged, of course. And then you have delta H of alpha beta, right? And so what you can do then is just take the delta H alpha betas common, right? So delta S sigma is then turns into minus half T d2 sigma square root of minus H delta H alpha beta, which has been taken common, and you're left with some d alpha. So from the equation, as we can see here, what you're left with is d alpha x dot d beta x minus some term half H alpha beta H some gamma, let's take it as some dummy variable, and then delta as well, another dummy variable, d gamma x dot d delta x. Okay? And since we're told that our T alpha beta is vanishing, right? So this is vanishing. This is vanishing because there are no kinetic terms here. So if this is vanishing, then we must have that this term is equal to 0. Okay? And so for this term to be equal to 0, what we'll find is d alpha x dot d beta x is equals to some half H alpha beta H gamma delta d gamma Sorry, x dot Mishaal, I d missed. delta I x. probably missed something. হ্যাঁ, এখানে ওটা ভ্যানিশিং টার্ম কেন? এই এখানে কি টার্ম? ব্র্যাকেটের মাঝে ওটা জিরো কেন? মানে I probably missed Oh, something. because I'm trying to vary your the sigma with ও the ও metric আচ্ছা আচ্ছা। h. You see, the h doesn't vary. This is like you're forcibly trying to have it be flat. ওকে, Okay, বুঝতে পারছি। so the h doesn't vary, so there's not really any kind of warping here, for example. Now, this is the string metric actually. This is the world sheet metric, right? This is not the like d-dimensional or like 1 comma d minus 1 dimensional manifold that these strings traverse. This is just like Uh, your string metric itself. Also, we are computing in the string coordinates, right? We're computing in the string coordinates precisely. That's why we do not have any tension. That's why yeah, exactly. So that's why like so
আমি যেটা করেছি ওটা হচ্ছে যে যেহেতু আমার টি আলফা বিটা ইজ অফ কোর্স ডিফাইন্ড অ্যাজ দিস, রাইট? সো আমি হচ্ছে যেটা মানে এইচএস কে ভ্যারি করে আর কি জাস্ট অ্যালজেব্রা কয়েকটা ডিনোট করছি। ডিনোট করার পর আর কি এটা বসায় ফেলছি। বসানোর পর হচ্ছে এটাকে সেট ইকুয়াল টু জিরো করলে আর কি এই ফর্মটা আসে আর কি, এই ফর্মটা আসে। আচ্ছা, সো এখনো এখানে এটাকে আরো গুছানো যায়। এই পুরো এটা এখনো সুন্দর অবস্থায় নাই, দেখতে ইট ডাজন্ট লুক প্রিটি। সো what we can further do, for example, is like uh, we're going to take the square root of minus the determinant on both sides. ঠিক আছে? So in doing so, আমাদের it takes this form. Square root minus determinant, right, of d alpha x dot d beta x. That's the left hand side. And on the right hand side, we have মানে এটাকে স্কোয়ার রুট আর মাইনাস করার পর হচ্ছে মানে যেটা আসবে ওটা হচ্ছে লাইক you're gonna have like some half or মানে 1/√2, ঠিক আছে? and then you have square root of minus h, কারণ এই ডিটারমিনেন্টটা হচ্ছে এটাকে হিট করে হচ্ছে এটাকে মানে জাস্ট আমরা আমাদের নোটেশনে আর কি লিখে ফেলছি আর কি। হ্যাঁ, so square root of minus h, which denotes determinant, right? And then you have inside h gamma delta d gamma x dot d delta x, right? So এটা করার পর আমরা হচ্ছে like remember this fact, right? Remember that s sigma is equals to some minus 2 t over 2. আমি জাস্ট আবার অ্যাকশনটা লিখছি, ঠিক আছে? Some d tau d sigma যেটা আমি আগে ডিনোট করেছি as d2 sigma, right? Shouldn't the bracketed part like shouldn't it do the determinant operation in the bracketed parentheses section as well? You're taking the determinant in concordance to the alphas and betas. So এখানে Okay. হ্যাঁ, so determinant হচ্ছে in concordance to the alphas and beta parameters, এগুলা ডামিজ গুলোতে ঢুকতেছে না আর কি। আচ্ছা, so remember s sigma is equals to minus t over t, minus t over 2. So and then you have minus square root of h alpha beta d alpha x dot d beta x. হ্যাঁ, so আমাদের ভ্যারিয়েন্স যদি এখন এক্স মিউ আকারে করি, আগে ছিল আমরা ভ্যারিয়েন্স নিচ্ছিলাম এইচ আলফা বিটা নিয়ে, মানে মেট্রিকটা ভ্যারি করছিলাম। এখন ইফ উই ভ্যারি এস সিগমা উইথ রেসপেক্ট টু এক্স মিউ, হ্যাঁ, সিম্পল কম্পিউটেশন আমাদের আসবে হচ্ছে ডি এস সিগমা ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস টি ওভার 2 d tau d sigma square root of minus h alpha beta delta d alpha x mu d alpha x mu dot d beta x mu, ঠিক আছে? এই ভ্যারিয়েশনটা মানে ইটস সিম্পল ইনাফ টু শো, এন্ড আমি জাস্ট ডিরেক্ট হচ্ছে আনসারটা দিয়ে দিচ্ছি বিকজ আই এম শিওর ইউ গাইজ হ্যাভ সিন এটার ভ্যারিয়েশনের পর হচ্ছে ইকুয়াল টু জিরো সেট করে এন্ড দেন ইন্টিগ্রেটিং বাই পার্টস করে হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন অফ মোশন ফর এক্স মিউ কি আসে। আই এম শিওর, ডু আই হ্যাভ টু শো ইট অর ইউ গাইজ আর মানে কমফোর্টেবল ইনাফ উইথ অ্যালজেব্রা যেটা করতে পারবা? আচ্ছা, I'll show it. Okay. So varying this, right? What is the variation of d alpha? Varying with respect to x mu, right? This variation with respect to x mu. What does this variation look like?
x mu dot d beta x mu, ঠিক আছে? এটা আসে হচ্ছে because this variation is going to hit আচ্ছা অ্যালজেব্রাটা করি আমি d এটা is মানে ভেরিয়েশন বাই মানে প্রোডাক্ট রুলটা ব্যবহার হবে ডেল্টা এক্স মিউ ডি আলফা এক্স আমার একটা মিউ। তোদের একটা কোয়েশ্চেন আছে, বলো। সেটা হচ্ছে এই যে এস সিগমা যেটা দিছিস তুই, এস হ্যাঁ, সিগমার মানে ওটা কি একটা আহ, মানে ইন্ডেক্স it's নাকি it's সাবস্ক্রিপ্ট? না sigma model. This sigma denotes মানে কারণ this is the action তো একটা নাম্বার দিবে, right? এক্স্যাক্টলি। So sigma is just a মানে just denoting that সাবস্ক্রিপ্ট। it's a sigma model. হ্যাঁ, it's just a subscript treated as such. আচ্ছা, so এখানে delta x mu is hitting like এই যে d alpha, আচ্ছা ব্র্যাকেট করে করি, d alpha x mu, and then এখানে d beta x mu খালি থাকছে, and then plus d alpha x mu variation of x mu d beta x mu, ঠিক আছে? এখন variation are derivatives are they commute, right? As in, what do I mean by that? Delta x mu and some uh, like d alpha is the same as d alpha variation of like তোমার x mu, ঠিক আছে? And if that is the case, আমরা হচ্ছে এই জিনিসটাকে এইভাবে লিখতে পারবো, some d alpha variation x mu। আমি এই নিচের সাবস্ক্রিপ্টটা একটু আপাতত ক্যান্সেল করে দিচ্ছি, জাস্ট আগে থেকে জেনে রাখো যে এই ভ্যারিয়েশনটা নাও হচ্ছে with like space and coordinates in mind আর কি। And then you have d beta x mu d beta x mu প্লাস এখানে আবার হচ্ছে d alpha x mu। সিমিলারলি আমি হচ্ছে ডেরিভেটিভ আর ভেরিয়েশনটা হচ্ছে করে ফেললাম, সো আমার আসে হচ্ছে এখানে d beta variation of x mu. Now we can add these two up because they're effectively saying the same exact thing, right? So convince yourself that you can add these things up. Huh? Because এটা কি আসে? You can organize this like this. The alpha uh uh হ্যাঁ, মানে you can convince yourself pretty on it easily, honestly. And so you can write it like this: 2 d alpha, they just add up to d alpha x mu x mu d beta variation of x mu. Okay, so this equals this, and if that is the case, তাহলে আমাদের delta of the string sigma model gives minus t, কারণ a2 আর a2 cancel হয়ে যায়, হ্যাঁ, so minus t d tau d sigma square root of minus h alpha beta d alpha x mu d beta variation of x mu, ঠিক আছে? And if we then এখন আমাদের যে ক্লাসিক ট্রিকটা যেটা করি যখন আমরা ভেরিয়েশন করি ওটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেট বাই পার্টস। if we integrate by parts here, ঠিক আছে, delta s sigma is equals to এখানে হচ্ছে like the total derivatives like vanish of course at the boundaries, so what you're going to be left with is this term, t d tau d sigma variation of x mu, কারণ হচ্ছে এই যে এই পার্টটাকে হচ্ছে ইন্টিগ্রেট করছো, এই পার্টটাকে ইন্টিগ্রেট করছো আর হচ্ছে এই পার্টটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করতেছো, ওটা হচ্ছে সেকেন্ড লাইন, দ্য অনলি লাইন দ্য সেকেন্ড লাইন অফ দ্য ইউভি ইন্টিগ্রেশন, and the one that survives
কারণ total derivatives vanish at the boundaries হ্যাঁ so because we expect our মানে because এটা তো হচ্ছে মানে effectively infinite পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের ইন্টিগ্রেশনটা চলতেছে so you expect that your field lines are going to die down at infinity right because otherwise energy is not taken to be conserved হ্যাঁ আচ্ছা so delta x mu and you have here d beta square root of minus h alpha beta d alpha x mu and then brackets closed and of course if delta s sigma মানে ভ্যারিয়েশন যত নিচ্ছি আমরা they have to vanish as well so for that to vanish আমাদের হচ্ছে এই যে এই পার্টটা like has to vanish right এই পার্টটা has to vanish as in d beta square root of minus h alpha beta d alpha x mu is equals to 0 হ্যাঁ so এটাকে আমরা হচ্ছে আরেকভাবে লিখতে পারি which is effectively আমরা এইভাবে সিম্পলি লিখে দিতে পারি which is 1 over square root minus h d alpha minus square root of h alpha beta d beta x mu is equals to 0. This is your equation of motion for the x parameter, right? এবং মনে রাখবা যে x প্যারামিটারটা হচ্ছে তো অবশ্যই আমার স্পেস টাইম কোঅর্ডিনেটস রাইট or মানে d-dimensional coordinates and of course h alpha beta is আমাদের string metric আর কি। so এখানে like this already looks a little too মানে prickly and confusing so আমরা গেজ ফিক্সিং করব গেজ ফিক্সিং করাতে হচ্ছে আমাদের যেটা হবে ওটা হচ্ছে আমাদের প্রবলেম গুলো look like pretty simple right একটা লাইট কোন গেজ যেটা আগের বারও দেখেছো যে আগের লেকচারে সো ওইটাই এক্স্যাক্টলি এখানে করব বাট বিফোর ডুইং দ্যাট আমি একটু I'll just run down a couple of stuff in regards with this string sigma model and like the symmetry for the classical theory right so আমাদের অবশ্যই আমাদের একটা like simple Poincare type symmetry আছে একটা হ্যাঁ where like delta x mu is some like a mu nu vector দিয়ে একটা push একটা affine transformation effectively হ্যাঁ x nu plus some b mu এটা possible একটা linear transformation আর কি where of course আমাদের variation of h alpha beta is equals to 0 এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় ওটা হচ্ছে যে আমাদের যে এই যে এই mu nu আছে এটা যদি আমি লোয়ার করে দুইটাই হচ্ছে একটা টু টেন্সর আকারে লিখি a mu nu is antisymmetric as in a mu nu is equals to minus a nu mu ঠিক আছে এটা হচ্ছে এই প্রুফটা হচ্ছে সবাই করেছো when you did like quantum field theory and like Poincare transformation এর generators এর জন্য হচ্ছে যে infinitesimal omega mu nu you show that for it to be Lorentz invariant they have to be মানে antisymmetric right and similar fashion আমাদের হচ্ছে like the sigma coordinates right এটা তো হচ্ছে স্পেস টাইম কোঅর্ডিনেটস আর একটা হচ্ছে সিগমা কোঅর্ডিনেটস এর কি টাইপের সিমেট্রি আছে ওটা হচ্ছে let's say some sigma coordinate alpha হ্যাঁ so this can also transform the functional transformation এটা হতে পারে where some f alpha of sigma is like sigma prime alpha and আমাদের metric can change of course like this where and given এরকম একটা functional transformation তাহলে তো আমাদের metric also receives changes right how does the metric change so for this new dh alpha beta we have df gamma dx alpha and df delta dx beta of h gamma delta sigma prime ঠিক আছে এগুলা হচ্ছে মানে it's effectively diffeomorphism invariant আর কি হ্যাঁ so like
local symmetries are called diffeomorphisms, and strictly speaking, this implies that transformations and their মানে inverses are also infinitely differentiable. আরেকটা very important symmetry যেটা আছে ওইটা হচ্ছে you have Weyl symmetry, right? Very important symmetry. So Weyl symmetry is just that তোমার মেট্রিকটা H alpha beta হ্যাঁ can transform in this manner. You have some e to the power like let's say phi, which depends on your sigma and tau, your string variables. H alpha beta, as in your string metric may be scaled in this manner, for which the variation of xp remains zero. মানে তোমার যে space-time eta still remains zero, even if you make this kind of like metric transformation. হ্যাঁ and so এটার একটা ইম্পর্টেন্ট ইমপ্লিকেশন যেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাকশনের ভিতরে একটা স্কোয়ার রুট অফ মাইনাস এইচ টার্মটা থাকে, রাইট? এন্ড স্কোয়ার রুট অফ মাইনাস এইচ টার্মটা থাকা মানে আমাদের স্কোয়ার রুট অফ মাইনাস এইচ মানে স্কোয়ার রুট অফ মাইনাস অফ ডিটারমিনেন্ট অফ এইচ, রাইট? সো দ্যাট মিনস আমি যদি একটা ওয়াইল্ড ট্রান্সফরমেশন করি তাহলে আমার এই স্কোয়ার রুট অফ মাইনাস অফ ডিটারমিনেন্ট অফ এইচ চেঞ্জেস লাইক দিস, রাইট? You have e to the power phi square root of minus h, right? And of course, h alpha beta is like e to the power minus phi h alpha beta. ঠিক আছে? মানে সবাই কি বুঝতে পেরেছে যে এটা কিভাবে এরকম হয়? এন্ড আচ্ছা, ডিটারমিনেন্ট না হচ্ছে এন্ড লাইক মানে কিভাবে এই ই টু দ্য পাওয়ার 5 বের হয়ে আসে হ্যান্ড দেন এটা এভরিবডি ইজ ক্লিয়ার অন দ্যাট? এটা আগের বারও করানো হয়েছিল। নট ক্লিয়ার? আচ্ছা, ক্লিয়ার হলে আমরা আগাই। সো in this manner আমাদের অ্যাকশনটা হচ্ছে becomes invariant because this part and this part cancels, right, in your action, and what you're left with is the same minus square root of h and h alpha beta. So this transformation leaves the EM tensor to be traceless. হ্যাঁ, সো এখানে এই দুইটা আমরা ট্রান্সফরমেশন পাচ্ছি, দুইটা যে লোকাল ট্রান্সফরমেশন যেটা করা যায়। হ্যাঁ, these local transformations and মানে diffeomorphic transformations, these are local transformations. আমাদের পোয়াঙ্কারে ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে একটা গ্লোবাল ট্রান্সফরমেশন, রাইট? The Poincare is a global transformation, whereas the diffeomorphic and wild transformations are local. ঠিক আছে? And since they're local transformations, you have to particularly gauge fix them out. ঠিক আছে? So gauge fixing করাতে you effectively turn your problem into a much more simpler problem that is very easily solved আর কি, without changing really the dynamics of your problem. হ্যাঁ, মানে gauge fixing করাতে you don't really change the nature of your theory. It's just transferring it to look a little bit different so that it's easier to solve and easier to understand. Right? So whenever you have local transformations, you are then given the freedom to like choose. Eখানে অনেক creativity is involved here as to what do you choose to make the problem look simple, because of course you can very easily make the problem look far more complicated than it started with, right? So diffeomorphic and wild transformations are local, allowing us
to gauge fix them. ঠিক আছে, সো এখানে আমরা গেজ ফিক্সিং অনেক ভাবে করতে পারি। আমরা হচ্ছে লাইক মেট্রিকটা নিয়ে একটু চিন্তা করি, স্ট্রিং মেট্রিকটা। সো স্ট্রিং মেট্রিকের ক্ষেত্রে আমাদের like h alpha beta very simply looks like this, right? h00, h01, h10, h11, right? Because it's a 2D metric, eh? And h0 মানে zeros like alpha comma beta is 0 হচ্ছে এটা tau, and of course 1 হচ্ছে denotes sigma. Okay, so in that case আমরা একটা জিনিস গেজ ফিক্স করে আমরা চিন্তা করতে পারি যে হচ্ছে যে আমাদের যেহেতু একটা ট্রেসলেস থাকবে, আমাদের ওয়াইল্ড ট্রান্সফরমেশনে ট্রেসলেস থাকবে, আমরা হচ্ছে যে অফ ডায়াগোনাল টার্মসকে হচ্ছে আমরা ইকুয়াল ধরবো, রাইট? ওয়্যার h01 is equals to h10, হ্যাঁ, এটা ধরাতে হচ্ছে আমাদের only two components of h are important really. ঠিক আছে, সো মানে শেষমেশ হচ্ছে একটাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট কম্পোনেন্ট রিমেইন করে। কারণ হচ্ছে আমরা যদি বলি h01 is equals to h10, আমাদের হচ্ছে ইফেক্টিভলি কত আমাদের number of components is determined by this, right? hn minus 1 divided by 2, right? So আমাদের এখানে n is 2, right? 2 2 minus 1, এটা হচ্ছে ফর ম্যাক্সিমালি সিমেট্রিক মানে ম্যাট্রিক্স আর কি, আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট কম্পোনেন্টস কত পাবো আর কি, ম্যাক্সিমালি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স। যেহেতু আমাদেরকে একটা ফ্রিডম দেওয়া হয়েছে যে আমরা আমাদের মেট্রিককে গেজ ফিক্স করতে পারবো, আমরা ম্যাক্সিমালি সিমেট্রিক মেট্রিক্স নিয়ে কাজ করতে চেষ্টা করবো, বিকজ ইট মেক্স থিংস ইজিয়ার। এন্ড ইন দ্যাট কেস আমাদের হচ্ছে h01 আর h10 তে একই থাকলো। আমি এখনো বলতেছি না যে এটা এখনো জিরো, রাইট? অফ ডায়াগোনাল টার্মস আপাতত বলছি যে জাস্ট অফ ডায়াগোনাল টার্মস আর ইকুয়াল টু আর দ্য সেম আর কি, দে আর ইকুয়াল। সো গিভেন ম্যাক্সিমালি সিমেট্রিক মেট্রিক্স, আমাদের নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইক independent components, হ্যাঁ, it's just gonna be a number of independent components. একটা এটা is two components. I have not commented about the fact that they're independent or not or dependent. Just দুইটা components আছে যেটা হচ্ছে আমরা নিয়ে কাজ করব। এখন যদি আমরা কমেন্ট করি যে নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কম্পোনেন্টস কয়টা, সো আমাদের n এর ভ্যালু হচ্ছে 2, right? Because alphas and betas can go up to 2, 2 minus 1, 2 divided by 2, which is equals to effectively 1. The number of independent component is just 1, right? Only one independent component remains. And using the fact that while rescalings are allowed, it's a part of your symmetry, are allowed in string theory. In string theory, কারণ আমরা দেখেছি যে হচ্ছে while rescalings হচ্ছে আমার মেট্রিককে কোনোভাবে চেঞ্জ করে না, ওই e to the power 5 they cancel out, so our metric remains invariant. So using the fact that while rescalings are allowed, it's our string action, ঠিক আছে, আমরা হচ্ছে we can generate an appropriate gauge fixed metric that looks like this, where h alpha beta is equals to your simple flat metric, whatever it looks like, minus 1 0 0 1, ঠিক আছে?
Can somebody like that is what it is. So like আমাদের একটাই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ই কম্পোনেন্ট উইচ ইজ একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কম্পোনেন্ট এন্ড ওটার সাথে হচ্ছে খেলে আমরা হচ্ছে পুরো মেট্রিকটা জেনারেট করতে পারবো। সো এরকম ফ্ল্যাট মেট্রিক্স অফ কোর্স exist for cases with vanishing Euler characteristics. ঠিক আছে, সো এটা গেল। আমরা হচ্ছে আমাদের একটা, সরি দিস ইজ, একটু সুন্দর করে লিখি, ফ্ল্যাট মেট্রিক আর কি। সো আমরা এখন যেহেতু আমরা একটা মেট্রিকটাকে আমরা গেজ ফিক্স করে দিয়েছি, এখন গেজ ফিক্স করে দিলে আমাদের যে স্ট্রিং এর প্রপাগেটর, মানে আমাদের যে স্ট্রিং এর ইকুয়েশনটা which looks like this, right? This is what our this is the equation of motion for our free string. So given that this is the equation of motion of a free string, এখন আমরা হচ্ছে স্পেসিফিকলি গেজ ফিক্স করে এটাকে আমরা ফ্ল্যাট স্পেস, মানে এইচ আলফা বিটা ইজ ইকুয়ালস টু লাইক জাস্ট ফ্ল্যাট মেট্রিক, যেটা এরকম দেখতে, যেটা এটা করলে হচ্ছে আমাদের ভেরি সিম্পল যে this transforms into d alpha x mu is equals to 0, right? or আমরা এভাবে লিখতে পারি minus d over d tau square plus d square d sigma square x mu is equals to 0, ঠিক আছে? সো এখন খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে constraints বের করা, because these constraints are going to help us also quantize our string, ঠিক আছে? So what do the constraints look like? One very important constraint for the string worldsheet metric is that what the energy momentum tensor, like it's vanishing, right? The t mu nu is equals to 0, right? So since t mu nu is equals to 0, this is an additional constraint in this, and in the gauge h alpha beta is equals to eta alpha beta, the components of t mu nu looks like this. আমরা t mu nu already compute করেছি, right? আমরা t mu nu compute করে দেখেছি যে it looks like kind of like this, right? Kind of like this. So আমরা দেখি যে আমাদের t mu nu for these flat space, what does it look like? And আমাদের যে t mu nu is equal to 0 constraintটা algebraically আমাদের কি কি দেয় in terms of x, right? So t mu nu আবারও লিখি, it looks like this, d mu x dot d nu x, আমরা derive করেছি এটা already, minus half eta mu nu eta gamma delta d gamma x dot d delta x, which is equals to 0. হ্যাঁ, and so in that case আমরা যদি, আমাদের তো দুইটা ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস হতে পারে, রাইট? একটা হচ্ছে t00 বা হচ্ছে মানে t, মানে t00 আর t11। এখন t00 is going to be the same as t11, right? This is traceless. So t00 is equals to what? X dot dot x dot, তাই না? Because mu nu is going to be 0 minus half minus 1, because eta mu nu is minus because eta mu nu আবারও লিখে রাখি, minus 1 0 0 1 eta mu nu। হ্যাঁ, so এখানে it's minus 1, and then you have also again x dot, and then finally you have আরেকটা হচ্ছে plus 1 multiplied by some, let's say x prime spatial পার্টটা,
x prime, ঠিক আছে? as in your এই যে এই ইটা গামা ডেল্টা ক্যান ভ্যারি, মানে এটা তো হচ্ছে দুইটা কম্পোনেন্টই থাকবে, তাই না? আইনস্টাইন সামেশন হিসাবে মানে অ্যাড করার জন্য। So that's your T00, which looks like this. And similarly, আমরা যদি মানে, so আমরা এটাকে just very simple লিখতে পারি হচ্ছে as like half x dot squared plus x prime squared. হ্যাঁ, and due to symmetry, T00 is the same as T11. হ্যাঁ, and আমরা যদি separately compute করি off diagonal terms, T01, which is the same as T10, just looks like x dot x prime. This is very simple enough to compute once you've computed T00 and T11. So নিশাদ, এটা are থেকে you আমরা using হ্যাঁ another -1? ওই যে তোর সামনের ইটা মিউনির জন্য একটা -1 থাকবে আর ভিতরেরটা নাই আইনস্টাইন সামেশন, রাইট? হ্যাঁ, ভিতরেটা আইনস্টাইন সামেশন। আর উপরে একটা ইটা মিউনিও আছে না, ওটার জন্য -1 বসবে না, বিকজ ইউ টেকিং 0 0। হ্যাঁ, somehow or another আমার এই আরেকটা ইটাম ইউনিয়ন এটাই চলে গেছে, কিন্তু লাইক they এটা should cancel. ফার্স্ট, They should cancel. না আমি বলতেছি যে এই যে মাইনাস, তুই যে টি মিনিউ লিখছিস, টি জিরো হুম হুম জিরো নিলে একটা ইটা মিনিউ আছে না হাফের পাশে, সেটা হ্যাঁ, তো এটা জিরো এটা জিরো এটার হবে, কথা so that's বলতেছস। -1, হ্যাঁ। সো হ্যাঁ, এটার কথা বলতেছস। সো এটা ইফেক্টিভলি হচ্ছে শেষমেশ এটা প্লাস হয়ে যায় আর কি, এটাই। আচ্ছা, হুম, এটা প্লাস হয়ে যায়। দ্যাটস হাউ ইট শুড বি। না 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 না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা প্লাস হয়ে যায়। সো এই মাইনাসটা আমি সরাই দিলাম, তো তারপর ক্যান্সেল হয়ে যায়। হ্যাঁ, নাও ইটস ফাইন রাইট? এখন হচ্ছে এই এক্স ডট স্কোয়ার এটা এটার সাথে মাইনাস খায়, আর হচ্ছে এটা বাকি থাকে, ইয়া ঠিক আছে না? ইয়া 1 - ½ gives you হ্যাঁ positive হ্যাঁ হ্যাঁ, feedback. 1 - ½ সো all you're left with is this, and এটা তো হাফই মানে অ্যাডিটিভ আকার। আচ্ছা, সো hopefully we're right, and আমাদের team union is equals to x dot squared। এটা কিন্তু গেজ ফিক্সড অবস্থায়, আমরা কিন্তু মেট্রিক ফিক্স করে দিচ্ছি। x dot squared x prime squared x dot x prime x dot x prime, then আবার x dot squared plus x prime squared। হ্যাঁ, এবং আমাদের হচ্ছে while invariance এর কারণে আমাদের we have a vanishing trace, right? So আমরা যদি vanishing trace করতে চাই, trace of t is just nothing but eta alpha beta t alpha beta, right? Which means আমাদের t11, sorry, t11 minus t00, which is 0। হ্যাঁ, as we can see এটা একটা, আমরা জাস্ট চেক করলাম, ঠিক আছে, যে এটাকে আসলে আমাকে আমাকে ভ্যানিশিং ট্রেস দিচ্ছে কিনা। এন্ড এটা দিবে, বিকজ আমাদের while ট্রান্সফার মানে while invariance allows for this। ঠিক আছে, তো এটা গেল। আমরা আমাদের দুইটা প্রকারের স্ট্রিংস থাকতে পারে, রাইট? সো এটা হচ্ছে একটা কনসিস্টেন্সির জন্য আর কি এটা লেখা হয়েছে আর কি। হ্যাঁ, সো ফর ভ্যানিশিং মানে আমাদের টিম ইউনিও গেজ ফিক্স আকারে হচ্ছে এই এই ফর্মে হচ্ছে আমাদের টিম ইউনিও থাকতে হবে আর কি। যাই হোক, আমরা পরবর্তীতে যাই, কারণ বেশি স্লো যাচ্ছে। সো লাইক দুইটা প্রকারের স্ট্রিংস থাকতে পারে, রাইট? বিকজ your equation can your strings just have can have two different settings, right? Either you can have closed strings or open strings, right? And typically এগুলার discussions mostly like closed strings নিয়েই করা হয়, because open strings need like boundary conditions, right? And মানে মানে মোমেন্টামস নিয়ে খেলাখেলি আছে। সো আমি আপাতত আমার ডিসকাশনস পার্টিকুলারলি রাখছি হচ্ছে ক্লোজ স্ট্রিংস এর মধ্যে, এন্ড এটা ইন জেনারেল রিভিউ। সো আগের চ্যাপ্টার্স গুলো একটু রিভিউ করলে হচ্ছে আরো বেশি, আরো ভালো করে জানতে পারবো আর কি সবাই। সো ক্লোজ স্ট্রিংস এর ক্ষেত্রে ইট জাস্ট দ্যাট আমাদের যে এক্স মিউ আছে, it's defined for sigma and t tau.
এটা হচ্ছে periodic boundary conditions কাজ হয়, as in sigma is the same as sigma plus 2 pi comma tau, literally just a closed string, একটা oriented closed string. হ্যাঁ, সো আমাদের ক্লোজ স্ট্রিংস এর জন্য যেটা আমরা করতে পারি ওটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে একটা মোডাল এক্সপ্যানশন বের করতে পারি, রাইট? কিন্তু মোডাল এক্সপ্যানশন বের করার আগে আমরা যেটা করব এটা হচ্ছে we're gonna try and simplify our like equation of motion for আমাদের এই স্ট্রিংটা, ঠিক আছে? এটাকে we can simplify this thing further, and in simplification it looks much more easier to deal with. Okay, so আমরা যদি solutions of equation of motion এখন চিন্তা করি, so EOM, আমরা যেটা করব এটা হচ্ছে আমরা লাইট কোন কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে চলে যাব, which I'm going to change my variables like this. Sigma plus is t plus sigma, and sigma minus is equals to tau minus sigma. Okay, this is called the light cone coordinate system. হ্যাঁ, and in this case আমরা যেটা হচ্ছে আমাদের লাইক মনে আছে আমাদের একটা আমরা পয়েন্ট একটা বলেছিলাম যে হচ্ছে আমাদের যদি এভাবে প্যারামিটারস চেঞ্জ করি তাহলে তো আমাদের ইনডিউসড মেট্রিকের মধ্যে চেঞ্জ আসবে। সো আমাদের এরকম করে হচ্ছে we're going to have to figure out what the new string metric looks like, right? Because you're changing the string variables. So in that case, what we need to do is, okay, so if sigma plus and sigma minus looks like this, that simply means that our taus are being defined like this: half sigma plus plus sigma minus, and sigma is half sigma plus minus sigma minus, right? And in that case, if we compute like আমাদের, let's say, d tau over d sigma plus what it looks like, কারণ আমরা হচ্ছে জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্সটা এখন কম্পিউট করতে চেষ্টা করবো আর কি। হ্যাঁ, জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স কম্পিউট করতে গেলে তো হচ্ছে you're going to try and find out what মানে the old variable looks with respect to the new variable, right? What it looks like আর কি, that's the definition of the Jacobian matrix আর কি. So d tau over d sigma plus you get half, and then you have d tau over d sigma minus you get half. Similarly, d sigma over d sigma plus you get half, and d sigma over d sigma minus you get minus half, ঠিক আছে? This implies that your Jacobian matrix looks like this: half, 1, 1, 1, minus 1, right? And since your eta mu nu transforms like this, your new eta mu nu, or let's say your, sorry, original eta mu nu looked like minus 1, 0, 0, 1. This implies এটা থেকে আমরা হচ্ছে নতুন আমাদের মেট্রিক বের করব, which is dx mu, like some dx alpha, dx like nu, some dx beta, eta mu nu. হ্যাঁ, সো আমাদের ইনডিউস মেট্রিক আদৌ কি দিচ্ছে? সো এটা তো হচ্ছে আমরা জ্যাকোবিয়ানটা বের করছি মেজরের জন্য, এখন আমাদের মেট্রিকটা দেখতে হবে মেট্রিকটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, রাইট? সো কারণ আমাদের অ্যাকশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, অ্যাকশনটা উইল লুক ডিফারেন্ট অ্যাকশন, ইয়া। সো আমাদের লেটস সে একটা একটা করে কম্পোনেন্ট বের করি। হ্যাঁ, ইটা বার 0, 0 looks what আমাদের dx mu dx 0 comma dx mu dx 0 eta mu nu, যদি আমরা ভেঙে অঙ্ক করি looks like this: minus 1 dx dx 0 বার নোটেশন দিয়ে দিচ্ছি আমি সিগমা আলফা আর বিটাকে, and then you have dx over dx 0 bar plus dx dx 0 bar dx dx 0 bar, ঠিক আছে? What you're left with is
এখানে -1/4 plus 1/4 equal to 0. So fascinatingly, এখানে on diagonal terms গুলা come out to be 0. So this also is the same. 1, 1. এবং আমাদের eta 0 ones and eta 1 zeros give us -half. So আমাদের induce now, আমাদের metric now in light cone coordinate systems looks like this. Eta bar mu nu is equals to half, 0, -1, -1, 0. ঠিক আছে? In that case, যেহেতু আমাদের ইটা বার মিউ নিউ লুকস লাইক দিস, তার মানে আমাদের হচ্ছে ডেরিভেটিভস উইল চেঞ্জ as well, রাইট? ডেরিভেটিভস এর মধ্যে তো হচ্ছে এই যে এই হাফটা ঢুকে যাবে। আগে তো হচ্ছে ইটা মিউ নিউ হচ্ছে ভেরি সিম্পল ফ্ল্যাট অবস্থা ছিল, -1 and 1। এখন এখানে there is like a prefactor 1, so যেমন আমরা যদি like let's say ইটা মিউ নিউ like dx mu dx new like ওই লোয়ার করে উপরে করে লিখি আর কি। সো what we get is like ওই যে -d/d tau d² by d tau square plus d/dx square. সো আমরা জাস্ট দেখতেছি যে আমাদের লাইট কোন কোঅর্ডিনেটস আর কি effectively what it looks like, হ্যাঁ। তো আমরা যেতে হয় এখানে একটা হাফ প্রিফ্যাক্টর পেয়ে গেছি, সো আমাদের d plus minus just looks like this, half d tau plus minus d sigma. Okay, and if that is the case, তাহলে আমাদের হচ্ছে যে অরিজিনাল ইকুয়েশন অফ মোশনটা ছিল which states that d square over d tau square মানে -d² by d tau square plus d² by d sigma square of মানে of x is equals to 0. This effectively turns into d plus d minus of x is equals to 0. এভাবে লেখাতে যেটা করেছি আমরা ওটা হচ্ছে যে we can just have the very easy understanding that এটার সলিউশনটা আচ্ছা বিফোর দ্যাট আমরা হচ্ছে একটু আমাদের এনার্জি মোমেন্টাম টেন্সরটা নিয়ে একটু কথা বলি, হ্যাঁ। সো এটার কারণে আমাদের যে t প্লাস প্লাসেস looks like this, d plus x mu d plus sorry ঠিক আছে d plus x mu is equals to 0, and d t minus minus states that d minus x mu and then d minus x mu is also equal to 0, whilst the off diagonal terms become 0, right? Which is vanishing trace. That's মানে non-trivial. And if that is the case, তখন আমরা যেটা করতে পারি এটার জন্য খুবই সিম্পল একটা সলিউশন আসে, which looks like this. যে আমাদের x mu sigma comma tau looks like x mu, এভাবে অ্যাডিটিভ সলিউশন আমরা বের করতে পারি t minus tau minus sigma plus some x mu l tau plus sigma. These are denoted as the right moving modes, and these as the left moving modes. ঠিক আছে? And আমাদের যে এটার জন্য আরেকটা কনস্ট্রেন্ট আছে, এটা is a very important constraint to what xr's and xl's are, ঠিক আছে? Because we need to figure out, এটা তো একটা abstract ফর্মে আমরা দিয়েছি যে আমাদের x mu এর সলিউশনটা কি আকারে আসতে পারে। So to find explicit forms of xr and xl, one needs to require that x mu
sigma comma tau to be real, and thus imposing the constraints যে d minus xr, right moving mode squared, is the same as d plus xl squared is equals to 0. It's real at a part of a like a reality condition. ঠিক আছে? And এই কারণে আমরা হচ্ছে একটা একটা প্লেন ওয়েভ সলিউশন আমরা বের করতে পারি, রাইট? আমরা হচ্ছে একটা প্লেন ওয়েভ, আমরা লাইট কোন কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে যাওয়ার পর আমরা হচ্ছে ভেরি সিম্পলি একটা মানে লেফট আর রাইট মোডস গুলাকে আলাদা ভেঙে আমরা প্লেন ওয়েভ সলিউশন কনস্ট্রাক্ট করতে পারি। সো আমরা লিখতে পারি আমাদের ফর modal expansions for our left moving and right moving modes to look like this. The left moving is half some x mu, এটা ছোট হাতের x, হ্যাঁ, plus some half মানে ls square p mu tau minus sigma plus I by 2 ls n not equal to 0, 1 over n alpha mu n e to the power minus 2 in tau minus sigma. And similarly, for the right moving modes, you have this following expansion: half x mu plus half ls squared p mu tau plus sigma plus I by 2 ls n not equal to 0, 1 over n alpha tilde mu n e to the power minus 2 in tau plus sigma. ঠিক আছে? So এখানে couple of important things to discuss is that these x mu's and p mu's, these are described in center of mass frame. Center of mass frame আছে এটা describing মানে, and these x mu's and p mu's describe the free motion of the string in the center of mass frame আর কি, হ্যাঁ। And these exponential terms, for example, these very neatly give us string excitation modes. ঠিক আছে? সো এখানে আমরা রিয়ালিটি কন্ডিশনস এন্ড অনেক কিছু করার পর হচ্ছে আমরা মানে এগুলাকে সেট করতে পারি কোয়াইট মানে সাকসিঙ্কলি। এটা হচ্ছে তোমরা হচ্ছে আই থিংক রাকিন এটা দেখিয়েছে যে কি করা যায় এগুলা নিয়ে আর কি। রিয়ালিটি কন্ডিশনস নিয়ে ডিল করেছো না? I can't see the chat. Hello. আচ্ছা, we'll move on. So এখন আসি একটু কোয়ান্টাইজেশন নিয়ে একটু চিন্তা করতে, হ্যাঁ। এখন we haven't quantized anything, we're still dealing with like একটা classical string, ঠিক আছে? We're trying to deal with মানে এটা কি করা হলো এখন, মানে এখনো হচ্ছে আমরা যেটা করেছি ওটা হচ্ছে we extend our thinking of point particle interactions which traverse the world মানে world line, and now we're thinking one dimensionally as in at a fundamental object which is not exactly point particle anymore, it's like some fundamental string. So that string now is traversing, right? It's moving মানে in its own world sheet coordinates, which is effectively in the world sheet, মানে এটার মুভমেন্ট হচ্ছে world sheet এ হয়। So in that case এটা এখনো classical theory, but এটাকে আমাদের quantize করতে হবে, and মানে quantization shows like interesting properties of strings, right? So মানে or hopefully it'll show us interesting properties of the strings। এখনো classical এ আছি এখন। ক্লাসিক্যালি হচ্ছে আমাদের ফসা ব্র্যাকেটস বলে কিছু আছে, রাইট? সো আমাদের হচ্ছে
আমাদের কোয়ান্টাইজেশনের আগে লেটস সি মানে what the canonical transformations classically look like, right? So এবং আমাদের তো হচ্ছে একটা কনজুগেট মোমেন্টাম বের করতে হবে টু এক্স মিউ, রাইট? সো আমাদের পি মিউ অফ এক্স কমা সরি সিগমা কমা টাও ইজ ইফেক্টিভলি আমাদের অ্যাকশনটাকে ভ্যারি করতে হবে উইথ রেসপেক্ট টু এক্স ডট মিউ, ঠিক আছে? এন্ড এটা যদি করো খুবই সিম্পলি এই সিম্পলিস্টিক সিনারিওতে আসে হচ্ছে সাম টি টাইমস এক্স ডট মিউ, ঠিক আছে? সাম টি টাইমস এক্স ডট মিউ। হ্যাঁ, সো ইন দ্যাট কেস আমাদের ভেরি আমি হচ্ছে একটা পসা ব্র্যাকেটস এর সলিউশনটা দেখাই দিচ্ছি, বাকিটা হচ্ছে তো মানে হোপফুলি ইটস গোনা লুক ট্রিভিয়াল ফর ইউ গাইজ, সো এটা করতে এত ঝামেলা হবে না, হওয়া উচিত না। হ্যাঁ, সো আমি এটা দেখিয়ে দিই। লেটস সে পি মিউ সিগমা কমা টাও কমা এক্স নিউ সিগমা প্রাইম কমা টাও, এটার পসা ব্র্যাকেটস বিকজ এখনো ক্লাসিক্যালে আছে। এটার সলিউশন, আচ্ছা এটা কি দেয় আর কি। সো আমাদের যেতে হয় এখানে, these are not discrete variables anymore because আমরা এটা is not classical mechanics, এটা is like effectively একটা স্ট্রিং একটা ফিল্ডের মতো কাজ করতেছে। সো এটা একটা কন্টিনিউয়াস একটা পসা ব্র্যাকেট টাইপের একটা ফাংশন আকারে আমরা পাবো, রাইট? সো এটাকে আমরা ডিফাইন করতে পারি লাইক দিস। সো it looks like this integral over some d sigma double prime, right? Some d sigma double prime, where you have the variation of p mu sigma comma uh, p mu, which is dependent on like some, let's say sigma, and then variation with respect to x, the বড় হাতের p, of course. X row sigma double prime, but if it's continuous, what you're trying to do is just মানে এই আরেকটা ভ্যারিয়েবল নিচ্ছ সিগমা ডাবল প্রাইম, এন্ড এই আরেকটা ভ্যারিয়েবলটা কেন নেওয়া হয়েছে এটা এক্সপ্লিসিটলি আর কি বুঝা যাবে পরে আর কি। বাট সিন্স এটা ডিসক্রিট একটা ট্রান্সফরমেশন, ইটস লাইক এ কন্টিনিউয়াস ট্রান্সফরমেশন, ইউ হ্যাভ টু পুট ইট like this and then put it under an integral. So a sigma primes এর জন্য যে চেঞ্জ পাচ্ছ ওটা is then cancelled out by taking the integral over sigma d sigma double prime আর কি। So yeah, so এখানে variation of p mu sigma, and then of course the variation will hit x like nu of sigma prime over d variation of p what the p delta ধরি, oh sorry, p rho x nu, হ্যাঁ ঠিক আছে, sigma double prime, and then you have minus variation of x mu sigma, and then variation of x rho sigma double prime, and here you have variation of p mu sigma, so এখানে prime হবে sigma over variation of p rho, ঠিক আছে? হ্যাঁ, p rho sigma double prime। আচ্ছা, so these things effectively cancel, these things effectively cancel, and this also cancels because p mu depends on x dots and x row তে তো x dots নাই, so এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে এই পার্টটা, and in similar fashion এটার উল্টাটা হচ্ছে আর কি, so এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। What you're left with is only this part, right? So
আমার বাকি থাকে হচ্ছে মাইনাস ডি সিগমা ডাবল প্রাইম, হ্যাঁ, মাইনাস ডি সিগমা ডাবল প্রাইম সাম এটা মিউ রো and delta sigma prime minus sigma double prime, ঠিক আছে? সিগমা অ্যাকচুয়ালি এভাবে করে ফেলি, সিগমা ডাবল প্রাইম মাইনাস সিগমা প্রাইম, ঠিক আছে? এন্ড দেন অলসো আমাদের আসে হচ্ছে আরেকটা আসে হচ্ছে ডেল্টা রো নিউ ডেল্টা অফ সিগমা প্রাইম, সরি, সিগমা মাইনাস সিগমা প্রাইম। এই এক্সপ্লিসিট কম্পিটিশনটা একটু করো সবাই। And so, like, this row cancels. What you're left with is some মানে এখানে মাইনাস রো ক্যান্সেল করার পর অলসো আমরা হচ্ছে যে এই ডাবল প্রাইমের ইন্টিগ্রেশনটা করে ফেলি। ডাবল প্রাইমের ইন্টিগ্রেশনটা করে হচ্ছে উই ইউজ ডেল্টা ফাংশনের যে শিফট সিমেট্রি যেটা আছে, শিফট সিমেট্রি করাতে হচ্ছে আমরা ভেরি সিম্পলি আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে এইভাবে লিখতে পারবো, মিউ নিউ delta of sigma minus sigma prime, and there you go. এটা হচ্ছে আমাদের canonical brackets, p mu sigma comma tau comma x mu sigma comma tau. This is Poisson brackets pp, হ্যাঁ। এবং এভাবে হচ্ছে you can compute very trivially, দেখা যায় যে তাহলে হচ্ছে p mu, let's say এখানে sigma prime হবে, p mu let's say sigma comma tau comma p nu sigma prime comma tau is equals to 0. In similar fashion, x mu sigma comma tau and x nu sigma prime comma tau is also equal to 0. ঠিক আছে? Same as classical theory. হ্যাঁ, Can বলো। you give a brief rundown like what we are doing after the gauge fixing? I am a bit lost. What we're doing after the gauge fixing is we found out gauge fix করার পর যে হচ্ছে লাইক আমাদের ইকুয়েশনটাকে আরো সিম্পলিস্টিকলি হচ্ছে আমরা সলিউশনটা বের করতে পারবো। গেজ ফিক্স করার পর হচ্ছে লাইক we can write our solutions to x mu like this, ঠিক আছে? Yes, we হ্যাঁ are like seen this far in the previous classes. Yeah. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। So after you gauge fix you can write your মানে dynamics of your string in this manner, and then পরবর্তীতে যেটা করা হয় ওটা হচ্ছে you get further constraints from your T mu nu, because your T mu nu has to be vanishing, traceless, blah blah blah, and in the light cone gauge they look like this, right? Yeah, and then we wrote the solution by And solving the then we differential wrote equation. like exactly, and then you can solve the differential equation, ঠিক আছে? In solving the differential equation you get the solution in Fourier mode expansion effectively, or plane wave solutions যেভাবে আমরা করি, হ্যাঁ। সো এটা করার পর যেটা আমি করেছি ওটা হচ্ছে যে আচ্ছা ঠিক আছে, সো আমরা প্লেন ওয়েভ সলিউশন আকারে অনেক কিছু পাবো, ব্লা ব্লা ব্লা, কিন্তু আমরা কোয়ান্টাইজ করার আগে হচ্ছে আমাদের তো হচ্ছে ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশনস গুলো দেখতে হবে, মানে ক্লাসিক্যাল থিওরিতে এন্ড কোয়ান্টাম থিওরিতে। সো ক্লাসিক্যাল থিওরি থেকে কোয়ান্টাম থিওরি যাওয়ার জন্য যেটা হয় ওইটা হচ্ছে যে আমাদের যে মানে ব্র্যাকেটস আছে, this P dot B, these Poisson brackets effectively turn into some commutation brackets, and there's some minus I involved, and there's some I involved, right? That's the difference between like classical Yeah. canonical transformation and like some quantum canonical transformation. So now we are defining the co commutator relationship for like quantization. Exactly, exactly. Okay. So হ্যাঁ, ফার্স্ট আমি দেখেছি যে হচ্ছে আমাদের
পোয়াসা ব্র্যাকেটস আমি দেখাইছি যাতে হচ্ছে দেখা যায় যে হচ্ছে সিমিলার টু লাইক নর্মাল ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এর যে হচ্ছে এক্স মিউ পি মিউ যখন আমরা অ্যালজেব্রাস গুলা করি আর কি comes out to be just exactly the same, right? Or not exactly the same, but like similar. হ্যাঁ, so yeah. And আমার এখন একটা চিন্তা হচ্ছে যে আমি কি আরো জিনিস দেখাবো কিনা, এটা একটা ব্যাপার। আচ্ছা, এখানে একটা আই প্লাস থিঙ্ক সাইন আজকের আসবে। জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ, র্যাপ আজকের আপ জন্য। করে দিলাম। হ্যাঁ, আজকের কারণ জন্য র্যাপ আপ। আমাদের চলে গেছে। হ্যাঁ, তামিল চলে গেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকের জন্য এভাবে একটা র্যাপ আপ করে ফেলি। যেটা করতে চাচ্ছি ওটা হচ্ছে যে আমাদের শেষ প্রেসক্রিপশন হচ্ছে the fact that we quantize by replacing the Poisson brackets with commutators. আচ্ছা, do we introduce this computer like ad hoc or like they naturally uh, emerge or something like that? They don't naturally emerge, but the way they have, but because the way they do it in the textbook, it's almost as if they show magically যে এগুলা এগুলা করলে এভাবে অ্যাড এসে পড়বে আর কি, অ্যাড হক। But I'm sure there have been years of like research that মানে show যে this easy format. I'm sure it's not as easy as it looks originally how they formulated it. It looked clunkier, but in the books, since it's already like a 50-year-old মানে theory, in the books it's going to be presented as something like ad hoc, I guess. Okay. So like something like light cone coordinate system অনেক কিছু মেনটেন করার পর কিন্তু আমরা এই পজিশনে আসছি যেখানে হচ্ছে আমরা এগুলো লিখতে পারতেছি। আমরা হচ্ছে আমাদের দেখতে হয় যে আমাদের আমাদের অ্যাকশনটা কি, কিসের কিসের ইনভ্যারিয়েন্সেস আছে। দেখা গেছে যে একটা ওয়াইল ইনভ্যারিয়েন্স ইজ পসিবল আমাদের অ্যাকশনের জন্য, স্ট্রিং অ্যাকশনের জন্য। ঠিক আছে, ওয়াইল ইনভ্যারিয়েন্সের জন্য তাহলে আমরা হচ্ছে একটা ম্যাক্সিমালি সিমেট্রিক মেট্রিক নিয়ে কাজ করতে পারি, যেহেতু এটা ওয়াইল সিমেট্রি আছে। আমরা মেট্রিকটাকে অনেকভাবে মানে মেট্রিকটাকে যদি চেঞ্জ করি আমাদের অ্যাকশনটা চেঞ্জ হবে না। ঠিক আছে, তাহলে মেট্রিকটা যেহেতু চেঞ্জ করলে অ্যাকশন চেঞ্জ হবে না, আমরা সবচেয়ে সিম্পলিস্টিক মেট্রিক নিয়ে কাজ করি, উইচ ইজ লাইক দ্য ফ্ল্যাট মেট্রিক। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি ফ্ল্যাট মেট্রিক নেই তাহলে ফ্ল্যাট মেট্রিকটাকে আরো চেঞ্জ করা যায় যাতে হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন অফ মোশনটা খুবই ইজি লুকিং দেখতে হয়। ইকুয়েশন অফ মোশনটা যদি হয় ইজি লুকিং দেখার পর হচ্ছে আমরা ওটার জন্য হচ্ছে ফস অফ ব্র্যাকেটস গুলো সেট আপ করতে পারি, উইচ অলসো বয়েল ডাউন টু লুক সামথিং সিমিলার টু তোমার ক্লাসিক্যাল মেকানিক সলিউশনস ফর লাইক পয়েন্ট পার্টিকল, সো দ্যাট আমরা হচ্ছে একটা ওয়ান টু ওয়ান করেসপন্ডেন্স রাখতে পারি, সো দ্যাট যখন আমরা কোয়ান্টাইজ করতে যাই একটা ফেমিলিয়ারিটি থাকে আর কি। হ্যাঁ, যে যেভাবে হচ্ছে আমরা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এর যে পোয়াসা ব্র্যাকেট স্ট্রাকচারস দেখি, এন্ড ওটা থেকে ওটাকে মানে আমরা প্রমোট করে দিই টু লাইক টু কোয়ান্টাইজ থিওরি, উই হ্যাভ টু প্রমোট দ্য পোয়াসা ব্র্যাকেটস টু লাইক কমিউটেশন ব্র্যাকেটস। সো আমরা যাতে হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে যেভাবে যেভাবে আগাই ওইটার সাথে একটা করেসপন্ডেন্স রাখার জন্য, কাইন্ড অফ আই গেস আ ডুয়ালিটি অফ সর্টস, একটা করেসপন্ডেন্স রাখার জন্য আর কি এইভাবে আমরা সেট আপ করছি আর কি। এন্ড অলসো আমাদের তাহলে আমরা কম্পেয়ার এন্ড কন্ট্রাস্ট করতে পারি যে আদৌ কি হচ্ছে আর কি, বিকজ অলরেডি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এর জন্য জানি কোয়ান্টাম যে ওটাকে কোয়ান্টাইজ করলে কি রকম রেজাল্টস দেয়, ওটাকে কম্পেয়ার করে যে স্ট্রিংস কোয়ান্টাইজ করলে কি রকম দেয়, আমরা মানে কাইন্ড অফ একটা ডুয়ালিস্টিক নোশন পেতে পারি যে আচ্ছা আদৌ কি হচ্ছে। সো ইয়া, have I answered your question or have I made you মানে I have not at all No, touched? I think I get the like sketch up things. হুম হুম হুম। Sorry, আজকে একটু disorganized. Hopefully with quantization I'll just get it organized. I just wanted to get everybody মানে in loop আর কি, যাতে হচ্ছে পরবর্তীতে আমার আবার কোনো কিছু রিভিউ করার না লাগে আর কি। So yeah, thank you everyone. এই শেষ। বিশাল।